Welcome to the Uzalendo podcast. My name is Mutemu Akema, the founder of Uzalendo Halisi Foundation. At Uzalendo Halisi Foundation, we amplify ordinary Kenyans doing extraordinary things. In today's episode, we feature Freddy Mswaki, aka MC Toothbrush. MC Toothbrush, or Freddy, is the founder of the Restoring Dignity project in Korogocho. Tune in and listen to his amazing story. Vipi Freddy? Poa sana, mambo siku poa. Mingi, finally leo tumemeet. Tumemeet after a few months. Yeah, thanks. Last time ulikam Ofe. Yeah. Ilikuwa poa. Last time tulikuwa coach. Yeah. Welcome to the Utu na Uzalendo podcast. Utu na Uzalendo podcast is basically just telling stories about people like you and me, mostly active citizens, people who work for and on behalf of the community. They go beyond the call of duty. Mm-hmm. Most of them don't work for money, although sometimes money does come. But initially, they are motivated by other things. And we will talk about that. So please introduce yourself. Who's Freddy? Mzaliwa wapi? Umesomea wapi? Yeah, so thanks for having me. It's a pleasure having this session pamoja na wewe. And I'm so happy that umekeep promise yako. So my name is Fred Ogola, but people call me MC Toothbrush. Fred is all-rounded. Mswaki. Or Mswaki. Yeah. Fred is all-rounded person. Yeah. Where did that name come from? Toothbrush, Mswaki. So Fred was an artist. Yeah. Fred is an artist. And the name Toothbrush came in wakati walikuwa na perform in school. There was like a cast in school that ilikuwa na jina Toothbrush, but then I was slim. So teacher aliona kwamba that role fits me with me. Unakaa kama Mswaki. Yeah, so he gave me that role. And ikabidi nitumie tu ni sasa nitumie sasa as a name. And I'm happy that you owned it. Yeah. Finally I owned it, na ikakuwa inanisaidia sana for now. So it's the only name known. So Fred grew up in Korogocho, born in Korogocho. To a family, to just a normal family with three brothers and a sister. He went to Karibangi North Primary School. Got to up around Bangu, and then he went to Rangala Boys Secondary School, Chapa Shule, and then he came back. Ala, ulikuwa ile nani inaitwa? Rangala Boys. Hiyo ina? Rangala Boys. Where is that? It's in Siaya. Oh, it's Siaya. It's in Siaya. Nilikuwa nimesikia kama nilenana. Rangala Boys. Okay. Yes, iko in Siaya, and then I came back to Nairobi, CITC, Christian Industrial Training Center. Nikasomea hizo ma TVET kadhaa. But life in Korogocho was not easy because stories wasn't happen mob. Crime was all of the day. Maboys walikuwa wanaenda crime, wakienda 8, wakirudi wanarudi 6. So it's like we lost a good number of 8 usiku. 8 maboys 8 wakienda maboys 8 wakienda job wanarudi wakiwa 6. That means wawili wameangushwa. Yes. So Fred was also an altar boy at a Catholic Church, St. John's Catholic Church and Holy Trinity Catholic Church. Kariobangi hapo. Kariobangi for like 15 years. But by then altar boy ndio ilikuwa kila kitu kwa sababu growing up na familia, a prayerful family. My parents walikuwa na insist kwamba that's the only way that you would go. You were to be a priest? Yeah. So at some point, I don't know what happened hapo katikati, but then yes. So that was in the year 1990s. Kumaliza shule, and then I decided to come back to Korogocho. Yes, kwa sababu at Rangala Boys, that was a boarding school, and I didn't have enough time kuja kuinteract na wasee mtaani. So after that and CITC, I decided to come back. Nikakuwa sasa the altar boy part of it. But tukasema kwamba as youth from Korogocho we need to do something. So that's when we started the activism. Just step back a bit.
watu wa Korogocho, your age mates, wengi walikuwa wameenda shule primary, secondary? Okay, by then tulikuwa na some NGOs ambazo ziliwa support. Most of them hawangeza afford kwenda shule, so some NGO wali come through wakasupport watu wengine, and I'm happy that the group that tulikuwa nayo ya church, this is a group akina Steve Ouma, this is a group akina Rafael Obonyo, this is a group akina the late Peter Nganga, Naomi Wakasa. You see, those are guys ambao we grew up together with kwa church setup ya kanisa. At St. John's Catholic Church we had a youth group, ilikuwa inajiita Kairos Youth Group. I think ilianza two revolutions kitambo, kwa sababu that's the only group that had a play by then. Histories of evictions, we'd go somewhere, we'd sensitize the community on their rights. Tunafukuzwa na makarao. At some point we went to Zakarura, there was a kalan that was being grabbed hapo, tukatolewa mishale. So I think we became radicalized by then. So through church we came to realize that mademu wetu walikuwa naripiwa sana na the guys who were anti-us, anti-kanisa. So these are the guys ambao they would rape our sisters. So you had that divide? Yeah, we had that divide. Same among the youth. You had those who were in church? Na wale ambao walikuwa. Na wale walisema tu kwamba we need to go our way. Yes, and during them we had a lot of challenges. Kwa sababu the anti-us walikuwa kienda uizi. They come up with nice clothing, vitukaa hizo. So for us tulikuwa tunachukuliwa kama mafala. The guys ambao wako tu kwa church and everything. And I'm happy that wasa walikuwa kwa church ndio sasa wako mpaka saa hizi. Nyinyi ndio mko. Sisi ndio tuko. Yes. So kind of you could say vile mlikuwa kwa hiyo youth group na kanisa, that helps you survive. It really helps us a lot. That's why you're here today. That's why we're here. Because through that church, the Kairos Youth Group, the first youth group in the church, tukakuja tukaanzisha now the Miss Coach. That was after in the year 2001 our girls were being raped. Ulikuwa unatuma sister yako out, unapata either amerepiwa, amegang rape. By then hatukuwa na masimu. So unapata anakuja next day, kidogo unasikia there was something that vijana walikuwa wanaita kombi. Yes. Sister yako gang rape sort of. So ilitujamisha sana while in church, and then we decided that why don't we empower these girls. So in the year 2001, and I'm happy that before 2001 I had organized some beauty pageants mob mtaani. So I introduced modeling as a tool to mobilize the community. That was in the year 2000. That's like 23 years ago. Man, you've been at it for a long time. That's 23 years ago. How old were you then? I was 17, 18, I think. Wow. Yeah. Umeanza mapema. Nilianza mapema kwa sababu you see, if you grow up in Korogocho, una think of vitu mob, una think to kuwa innovative all along. So I introduced beauty pageant, and being the first activity in the slum, hakuna mtu alikuwa na expect itakuwa kama anywhere in Nairobi. Anywhere in Nairobi. So we introduced it in Korogocho. I remember seeing it that time. That time nilikuwa bourgeois, as Gashaka would call me. So nilikuwa nashindwa haya to scotch. But I remember seeing it somewhere. Yes, so myself, Bernard Otieno, Rafael na Anthony Gatonga, we sat down and then we decided, why don't we empower these girls? So Rafael Obonyo ni wa coach. Even Rafael Obonyo alikuwa coach. Ni wa coach Rafael Obonyo. So we decided that why don't you, okay, we had an activity sort of idea activity, but then to mobilize community, people from Korogocho, Lakisama, Kariadu, this environs zake zote was hard. So I thought of why don't we do a beauty pageant, because by then watu walikuwa wanaona tu beauty pageant kwa TV. Yeah, the Miss Kenya by then. So we decided why don't we do it. So we got some girls tukawafundisha, and then tukasema why not, tukapiga the first activity in 2001. Ilikuwa full, ilijaa to an extent mpaka watu walikuwa wanakam, not only to attend the event, but walikuwa wanakuja kucheki how are these girls modeling. See, but ikakuwa kwamba during that year we got like 7 ladies ambao walikuwa out of school. Most of the girls that we mobilized walikuwa ni wale dropouts just because of school fees and everything. So we decided that after doing this, why don't we empower the girls now? So we decided to take these girls back to school.
We took them back to school. Wow. Why? How did you do that? How did you afford that? It's funny because we had our first dinner. We went to Hilton Hotel. We met this manager, tukamwambia, hey, we are from Korogocho, we want to organize a dinner. And if it's possible, tuzie plate moja 1,500. The manager looked at us, akatuambia, you come from Korogocho? Tulikuwa tumevaa Sahara by then. So this lady didn't have time na sisi, akatuambia wacha tuwapeleke kwa manager. So we went to the manager and then we sat down. Akamwambia, now we are from Korogocho and we are here to fundraise for the girls, at least waende shule. Manager akatuangalia, but then akatuambia, you know what? If you are serious about this, please deposit 30,000 Kenya shillings. By then 30,000 ilikuwa ni dream, man. Yeah, of course. Ungeza struggle kupata. Kama milioni 3 sasa. Yeah. Luckily, we had Kenya Human Rights Commission, some organizations to World Vision, wakatuandikia cheki ya 30,000. Tukaenda tukawapatia 30,000, the check itself. So ikakuwa kwamba, hey, these guys, it's like they're serious. So we held our first dinner. As usual, watu wa slums wamekam 5-star hotel. Kulikuwa tuna ma-story mobs zile happen. But I'm happy that we fundraised. Mavijiko kuibiwa na vijiko kuibiwa, wasi kukula decorations. Wasi kukula decorations. Mse, yani tumekam na wasi wa traditional dance. Meleta ugeto imekam huko, manze unashanga umeenda choo. Tissue paper umechukua kadhaa. Yeah. But I'm happy that it was a lesson, at least what we learned. So that was in the year 2001. 2002, we decided to do the same. So we did that concurrent back at the year 2011. Tuka decide, why don't we hand it over? Because for us, every time we were going for the fundraising, tuka tunaambiwa, hey, you're fundraising for the beauty pageant. Where are the girls? Tukaambia, now we need to empower the girls. That's where Amy came in. Amy Kemper. Amy Kemper came in, tukamwambia, now it was Scotch initiatives. Now take it a notch higher if you want. Yeah, so by then, my dad used to work at Nestle Foods Kenya Limited. And tukiwa church, ilikuwa ni, I used to get 600 Kenya shillings per day. So in a week, ulikuwa napata kama 4,000 tuando. But then this money, nilikuwa nafikirisha ni support, but it ended up supporting the family. So for me, nilikuwa na cheki, you are there, you need to get some amount, at least kujisustain. But I'm happy that the transition was nice, kwa sababu nilianza kuishi peke yangu nikiwa class 8. Hello? Yeah. But you're still supporting your family? Yeah, still supporting my family. Yes. And Miss Coach inspired similar events across the city, yeah? Yes. Nairobi. So after Miss Coach in the year 2001, I'm the one who trained the models. We took it now from Korogocho to Kibera. I'm the same person who trained Miss Kibera in the year 2003. And then it's like from 2003, I went to Mathare. And then I went to Kahawa Sukari. So I'm the one who was training all the models in across Nairobi, Eastman in Nairobi zote. And then I went to colleges, because I kufundisha Utalii College, Nairobi Institute of Business Studies, NTTI. So the modeling, that your concept of the modeling part of it, I'm happy that I introduced grammarizing it. Yeah. And actually even maybe transforming it from where hizo time kuna vile modeling ilikuwa inaoneka ina classified kama umalaya. Yeah, yes. Like in Coach, the reason as to why watu walikuja wengi ni kwa sababu wanataka kuona kama ni same na ile ya Miss Kenya. But then even for them, they used to say that this is prostitution. Because of the categories that mademo walikuwa na perform. Unapata kulikuwa na the dinner where you have to play soft music, zile za evening. And then there is the casual, the traditional wear. And then the dress code itself, ilikuwa ni funny sana. But for us, what we told them is that usiangalie the clad, angalia the message and everything. Na mtu alikuwa anavaa nguo zake ama zilikuwa? Yeah, by then we used to outsource some clothes kwa sababu hawakuwa na mob. So we used to talk to some of our friends just kuwapatia ma clothes alafu wavae. But then hata ilikuwa ni challenge kwa sababu sio zote zilikuwa zinarudi by then. So hizo miaka zingine tukawaambia nao itabidi mtafute clothes zenu, mataya zenu mwenye. As part of the entry. Yes. So while at Kairos tumefanya vitu mob, that is
the platform that introduced us to now to the RPP part of it. Wakati the Uhuru Park, the freedom fighters, the women. Ebu talk about that. RPP ni nini? So RPP is by then it was releasing political prisoners. RPP released political prisoners, and ilitokana na wakati ambapo wamama wetu walikuwa Freedom Corner Wangari Maathai wakitaka maboys wao waachiliwe. So that is when tuliitwa. That's the time Koigi's mother and he was arrested. Watu walikuwa detention. Yes, waka threatened kutoa manguo, you see. So that is when with Kairos, the umbrella itself, tuliambo now come tuimbe nyimbo za Uzalendo RPP. That was I think in the year 2003, 4, 5. Yeah. So that's when we fully introduced ourselves into activism. Na mara mingi tulikuwa kwa hiyo story, even the time that the 72 activists were arrested, kapelekwa committee. So tulikuwa part of You were part of No, I wasn't arrested. Funnily enough, mimi sijai arrestiwa. Sijai arrestiwa kwa hizi ma demo zote. Na umekuwa kwa struggle. Nimekuwa kwa struggle zote, in fact as a soloist. Zote but sijai arrestiwa. Sijui ni kwa nini. Ama ni juu unakuanga na mic. Nakuanga na mic, and then pia ni kama mimi ucheki mahali warnings. So kuna kuanga na strategies It's either wakikam unajifanywa ni media, you see, or you just hata mimi most of the time mimi huwa na camera na nini. Na watu niuliza mbona sijai arrestiwa. Hata mimi sijui kwa nini sijai arrestiwa. Yes. So Miss Coach, Kibra umespread kila mahali within mtaani. Meanza ku grammarize vitongoji, our villages in the city. And I guess also dignifying those ladies who are doing that. Yes. Where are they now? What would you say? Kama hao wasichana mlianza nao sasa hivi wako wapi? Yeah, one good thing I like about what we were doing ni kwa sababu we used to come up with a theme. It wasn't just like a beauty pageant ya kawaida. If it was something to pass a message kwa community. If it's something to do with early marriage, we would come up with a theme, and then there's a question time. I'm happy that most of the girls ambao nimewafundisha personally wameget job. Most of them they are running some organizations zao. Like Amy was my student. Most of them ni watu ambao tumekuwa nao. Yes, and I'm happy that mara mingi na follow up their progress. So you've been able to mentor them, and then they've also been able to mentor others within the community. Like right now, in case of any beauty pageants, it's either my student ule nilimfundisha na anafundishana, so I just come to judge the event. Yeah. And you feel that pride of knowing that. Na feel at least nime impact lives zao, kwa sababu most of them they create employment to some of them. Most of them wana run boutiques. Most of them are saloonists, wali advanced na kuweza kufanya hizo vitu. And that I'm just tracking back to the time kulikuwa nyinyi versus wao mtaani. A lot of boys, young men were maybe girls, but mostly it was young men. There's a time coach ilikuwa no go zone. I think at that time. So how did you, and these were your brothers, si ati ni strangers, ni watu mlikuwa mmegrow nao. How are you navigating that space? Kama nyinyi mnaenda church na nini? Slowly, ama jamu wali go against us, walianza kurudi. Because every time we had some funeral mtaani, boy ameangushwa juu ya crime, they would come to us. Niaje you guys, we want to organize a fundraising, we want to organize a variety show to fundraise for the team. So slowly tukaanza kuwa bring on board. Wakaanza kukaa, wengine wakakuja kurealize, by the way, kumbe crime doesn't pay. So we ended up incorporating them. Yes, na I'm happy that wengi wao walikuja wakasema, by the way, tumekuwa into crime. And also, despite hao pia kuwa not with us, walikuwa ni kama sasa supporters wetu. Kuna show moja nimeona YouTube, imeanza juzi, like about a month ago. Kuna mse anaficha wase wengi kutoka coach, au my ex-gangsters. Yes. I don't know whether you've watched it. I've watched it. Unajua wase? Na wajua. I know them, and in particular najua dem anaitwa Jackie. Huyu dem alikuwa bold sana. Ni dem ambaye alikuwa anaenda kujak dinga solo. Yes, but I'm happy that I may change. Na wase tu kadhaa wanatuambia stories zao. Yeah, these are guys who've grown up with. Yeah, majamaa tumegrow nao.
ni jamaa unaweza relate nayo useme huyu ni jamaa namjua. Wow. And I'm happy that after hizo conversations na kila kitu now wana reform. And right now if you come to Korogocho sio kama vile ilikuwa kitambo. Right now watu wanasumbu watu ni mavijana wadogo. Yes. So bado there's that issue of there is and coach imeshikana na Dandora on the other side. So and Kia Michael. So most of them it's like an exchange program. Wasawa coach wanaenda kuiba Kia Michael, wasawa Kia Michael anakuja coach. You see? With the wanasema mtu aibi kwao. Yeah, mtu aibi kwao. Yes. So then later to come media used to write bad stories about Korogocho. But then ilikuwa ni everything is bad. Wizi, msa ameuliwa, polisi amenyang'anywa bunduki and everything. So we decided to come up with our own radio station, that's Coach FM. Coach FM used to highlight stories zetu, the success stories that we had in Korogocho and also that we have. So tukawa tunabonga stories zetu, we had our own presenters, wase wa mtaani, we had to play our own music, get our own artists wanna come. So ilitusaidia sana kwa sababu pia imechange our story. While the fourth the main, because now you're able to tell your own story. We are able to tell our own stories. And imetusaidia sana because at least ina bring the coach kwa limelight kujua nini na happen. It's actually the first community radio station ambayo iliweza ku happen. Coach imekuwa pioneer. Imekuwa pioneer kwa vitu mob. So right now tuna pia na interns wako hapo, they come wanadu mambo zao and then wanachukuliwa na other radio stations. Yes. Coach also had the first watu wengi wajui the first justice center. Yes, way before the current wave of justice centers. Yes. Coach ilikuwa nayo ya first and that is where former chief justice William Tunga alikuwa hapo hivi, Father Alex Zanoteli was there and some few guys from kituo cha sheria and ourselves. Tulianza na ilikuwa ni kama paralegal, say all the cases, especially cases za land. Kwa tunazibring hapo tunazisort. And at some point I remember Father Alex Zanoteli, he's still alive. Alikuwa na organize in case of any atrocity ilikuwa inafanyika mtaani. He would stop the mass, watu wanaenda maandamano. And he did that severally. Kuna maboys kadhaa waliuliwa in Ngomongo. So he had to stop the meeting, hata kupokea sacrament, people didn't pokea nini, receive the sacrament. Tukaenda tuka conduct mass hapo hiyo. So activism ilianzia hapo. And these stories are land evictions. We used to go with Father Alex and so kind of the church kind of radicalized. Yeah, it's radicalized because even when it came to ipatia kunini ku translate now the Bible, that reading after that session after the reading, Father Alex would come up with stories of Korogocho. Yes, and contextualize. And yeah, that one, the contextualizing and everything, just making sure that I may bring coach so that huyo mama wa kawaida ata understand. And it really started long ago. Here in movement building tunaitanga helping you to develop grievances by unachukua Bible unai contextualize na maisha yenu na maisha kawaida. Yes. So many of the times alikuwa na contextualize that tofauti sana na life ya political life na kila everything. He would even at some point angemention wase ma politicians kuambia tusikue kama huyu tumbo kubwa, you see. That's what you used to say. But it really helps us a lot kwa kufanya maneno. Kwa sababu even for us when we were going out, we knew that we had the blessings from the church. And many of the times, watu wakiarestiwa, Father Alex was there, William Tunga was there, lakina Steve were there. Kila mtu alikuwa anakuja tunachekia manze this guy afai kuarestiwa. Na pia even the current iteration of social justice, I think IJM has played a huge role. Yes. The one who was in charge ndiye alikuwa walikuwa na Father Alex walianza hiyo justice center in Coach. Yes. And he told me a story about how is a time my first time in Coach, what shocked me was uko kwa slum, lakini the roads are the smoothest in Nairobi. Na akaniambia story of how they did that, how they were able to kuna do fulani ilikuwa imepewa Kenya by the Italian government. Alafu hiyo do haikutimua vile ilikuwa inafaa. So the Italian government ikai freeze
Then Father Alex na watu wa hiyo Justice Center wakaenda wakaongea na Italian government. Yes. And the money was reallocated to coach. Yes. So you guys had the smoothest roads in town. Yes, it was reallocated. Alafu tukakuwa na tunajita residence committee where majamaa wa mtaani walikam, and then we decided sasa hiyo chapa vile ilikam tukaanza kumake barabara. So in coach we proud because hakuna place ya matope. In fact compared to other slums sasa tuko fiti. Gari inaweza go poa, inaweza go poa. Nduthi pia. Nduthi pia inaweza go poa. Yes. For the booster. That's actually when I came there tulikuwa naye. Did you ever work with him? Yes, I worked with Father Webota sana. Right now he's not in Nairobi. Amerudi? He's not in Nairobi. Oh yeah. Yes, Alienda Turkana alafu akaenda sana Coast. pia na ni he's a simple priest. Priest ambaye he would interact with anyone else. Ni jamaa ambaye part of, you see most of the priests ambao walikuwa coach si wengi walikuwa wanataka kuishi Korogocho. We have a space ambao ilikuwa allocated for the priest. So Father Alex and Father Webotsa walikuwa wanaishi hiyo place. Unfortunately ama jamaa walikuwa wakipika food watu wanakaa wengi. So they didn't have their time kwa kufanya hizo vitu. But Father Webotsa ameplay role moja big sana kwa community just to make sure that vitu zina work right. Yes. You know, my first contact coach was through him. Tulikuja huko when you are part of maskani ya taifa. Tukaenda kwa hiyo home, kwa hiyo place which he told us is the most dangerous place walikuwa naishi. Grogon. In coach. Yeah. Grogon. Yeah, it's in Grogon. Lakini alikuwa na hao kwa church, lakini badala ya kuishi kwa hiyo hao akaenda kuishi coach. Akaenda kuishi coach. And then he was one of the few people who could travel between vile mmefanya zoning hiyo mtaa. Watu wa hizo na hawezi pita hizo na nini. True. Actually coach is divided into 9 villages. We have Ngomongo. Ngomongo ni place at least ina mahao mzuri kiasi. And then we have Grogon A and B. Hiyo ni place ambayo people are neglected. Ni wale like Grogon A and B ni wale ambao walitolewa from the Grogon the ile town wakapelekwa Korogocho. And then we have High Ridge. We also had High Ridge. High Ridge is also a village, an estate. So from the estate ya High Ridge wakaletwa down wakajita High Ridge. And then you have Korogocho A and B. And then you have Kisumu Ndogo and Nyayo. Nyayo is the one that was demolished the other day, na majamu wa Nairobi Water, Nairobi Sewara. Yeah. So within the 9 villages, kuna place ungeza fika because I wanna feel this is our territory and we have to man it. But Father Webotsa aliweza kutembea in all the places. Despite the gangs. Despite the gangs. And through Webotsa and Father Alex, ndio wali introduce sasa the Christianity kuingia kwa mosque. Mara mingi tulikuwa tunaingia mosque, ilikuwa ni kama interprayers, interdenominational prayers. So many of the times we would go to these other churches. Kama Lejo Maria you have to toa viatu. So we would go there, tunatoa viatu, tunaingia, tunaomba. We go to mosque, tunatoa viatu, tunaomba. Yeah, so by then kulikuwa na hiyo then ama priest walikuwa wanakaa pamoja, the pastors. Yeah. One of the things that you notice na hao vijana, I spoke to about some of the gangsters ni ati hao vijana wengi hawajaipita hiyo barabara kutoka coach. Although some of them have gone kufanya ugangster on the highway Mombasa Road. Wameenda wengine, kuna mmoja alikuwa niambia vile alikuwa ameenda ugangster mpaka Uganda, carjackings Rwanda na wapi, lakini hakujawahi ingia mtaani Nairobi City CBD. Alikuwa anaenda wanafanya ukora alafu wanarudi coach. How is that like how is that disconnect between maisha ya coach? You're in Nairobi but you're not really in Nairobi. Yeah, maboys wa coach wanavoid sana CBD because you remember the first ule boy Shimoli. Shimoli was a guy of Shimoli coach. Alikuwa anatoka coach. This is the team that walienda kurescue mse wao Kenyatta National Hospital. And around hapo Haile Selassie kulikuwa na shootout and then wase wetu wakaangushwa. So many of the times they were avoiding that place. Na unaweza pata jamaa ameenda kuiba maybe Kangwari, that's say but amepita tao. And then most of them walikuwa na ngoja hizi gari za highway. See, gari kitoka coast imebeba mizigo, you see. So they would panda ndani, wanatoa vitu wanatupa. But CBD walikuwa na avoid because they have a bad history na CBD. Kuna sekadha tu walikuwa nauliwa hiyo place.
You know what that taught me is that tunaishi in the same city but having very different realities. Yes. And it's amazing that you are able to crack to be able to operate between those spaces kutoka coach kwenda Dando kwenda hiyo side Ando, airport kuja Kilimani na ma NGOs kama Kenya Human Rights Commission. And you're able to operate that space. How is it for you? How is that experience? Wow, your experience ni hard, especially to, you see most of the vijana wa mtaani ni wale wamezaliwa coach, wameenda primary coach, wameenda kama nisiyekuwa wameenda coach. You see most of them hawajatoka, they're not exposed so much. So to them they just believe that ukauzi inafanyika maybe Yaya Center, your place ya juu for everything. CBD to them they believe that it's a hotspot in place normal ways wakafika. Na wengi wamekuwa kiavoid sana hiyo space. Sasa how do you relate seeing the two sides of Nairobi kwa Obabi na mitaani? Kuna ka division bigi sana kwa hii story. Kuna division kwa sababu hata wasa watao wana feel wanaogopa kuja mtaani. Wasa mtaani wanaogopa kwenda hiyo place. So kuna kale tuka division ambapo sijui itafanywaje but that division is massive. So lakini pia you've been doing this for a long time. I didn't even know that 2000 I was not politically conscious myself. Tulianza kitambo sana. Unaenda Uhuru Park umekimbizwa ujue unaenda wapi. Maybe hauna fare, you see. Hizo vitu tulikuwa tunaona kwa news. Nini mlikuwa participants? True. So fast forward and then 2020 COVID nika-struck COVID COVID kukam ikakuwa kwamba coach manze kuna issues There are some things tulikuwa tunaambiwa kwamba sijui avoid sijui kukaa pamoja and everything, social distancing and everything, but in slums especially in Korogocho osha mikono it's hard You tell us to osha mikono while maji inapatikana tu place moja you see na maji inauzwa mtungi moja 10 bob. Social distance, avoid crowd and everything. You can't avoid crowd in the slums, especially coach. Mahali watu wakishuka pale Kariobangi inakuwa ni kama convoy, wasa wanatembea wote pamoja. You see, it's hard. You can't tell people osha mikono while within all the 9 villages kuna 2 places few ambazo ziko na maji. You can't tell people sijui avoid crowding na hizo social distancing na iwezi work. So for us, that is where few youth ambao walikuwa mtaani. By then, unajua after hapo watu wakaget opportunities kadhaa. Naomi akapata place, Steve akapata place, nani akapata place. Ikawa sasa we need to come back, kurudi mtaani. But hiyo COVID ikatupata kama we had some networks. So at first tukadecide wazee wako home. Maboys wengi wana operate Nduthi. If you tell people that there is curfew between 7, huyu jamaa kuanzia 8 usiku sasa ndiye ana get job. That means msi atalala njaa. If you tell watu hakuna kwenda tao and we have wale wasichana ambao wanaenda tao, it's hard. Hawata get earnings zao. If you get watu kwamba you stop interacting na while our mother ndo anafanya kazi za kuosha manguo, watu watalala njaa. Wasichana unaongelea sex work. Yeah, sex workers. So it happened that myself and some few guys we rallied mabeshte tukasema why don't we get some food stuff tupelekewa same time. That's what we did. But tukapata what we are not expecting. Mwepeleka food, mse nyumba yake imeanguka down. Ukicheki kwa hiyo nyumba we have a teen mother. Amezaa mtoto, they don't have a mattress, mtoto yuko down amelala. So tukajiuliza now we are not the government. Hizi nyumba mingi ni za mabati na ama matope. Mingi ni za matope. And in Korogocho we don't have sewer lines. We have pit latrines. So when it rains, maji inakambaka juu. So tukasema why don't we start by kufida wase. Wale wase ambao wase wa pikipiki hawajaenda job, wazae ambao wako home, they've been depending on their sons and their daughters pikipiki na kwenda tao. So why don't we start with food distribution? So we did that. We talked to our good friends. Wakatuletea food. But then tukacheki ni noma. Like in Koch you have like almost 150,000 inhabitants tukafeel tutaduaje. So tukafeel tumepeana food, what else? Unapeana food but msa anakuambia I don't have a matchbox, sina mafuta hata. What do? Inabidi unaingia kwa mfuko unatoa whatever is there.
So from then tukafeel why don't we now come up together tuanze something about itatusaidia. Tukaona kwanza shida ya kwanza ni houses. Wazee hawana nyumba. Hizo is affordable housing sasa huko ni ndoto tu. This is the old people. The old people wa mtaani. Ni wale ambao watoto wao maybe waliuliwa to crime hawako, so wanaishi peke yao. Unapata old person anaishi na wajukuu wake kwa nyumba, hawana anything na nyumba imeanguka. So we decided why don't we talk to our good friends tuanze kujenga manyumba. Katika ile kudistribute food tukaingia kwa house fulani, the house was caved inside. Ilikuwa imeanguka, mlango ilikuwa down kabisa. Unaona hawa ya matope ikibomokana chini, so ina cave down. Ukiingia ulikuwa na crawl at some point. Yes. Ikatuasha sana kwa sababu these are senior citizen ambaye every time a politician would come there anamuitisha kura, ana vote. But this mother tukakuja kurealize hata hizi pesa wazee hapati. So we decided to why don't we just construct a house. Tukabonga na mabeshte, we did a kamabati house, nikakuwa fiti, tukai hand over. But then tukakuja kurealize cases ni mingi za nyumba. How ya pili So you're just responding to one incident. To one incident first, Tukado the houses. Now we've done 17 homes, Tukakuja tukarealize kwa hizi same houses we have teen mothers, ambao wame drop shule. Tukasema now cause wanaishi na shosh. Yeah, wanaishi na mashosh, hawana mattresses. And then we also talked to our friends. These houses that we were constructing, tukasema we also need to give them dignity. Kutoa the sentimentals that they had. Unajua wengi wao wana hizi ma possessions zile za kitambo. Kabed kameharibika, such things. So for us we decided that every time we'll be constructing the homes, tuta make sure kwamba tumefurnish nyumba tena. So we'd come to our good friends, akina mtemi ni aje, we need some mattresses, you see. So that's what we did. Talked to our friends, tukawaambia now we've constructed this home and we need some household items. So watu watatupigia simu, I have some mattresses here I'm not using, I have some bed sheets I'm not using, come for them. So another hurdle itakuwa ni mazee hatuna transport. So lazima tutafute MC atupatie hata kama ni kakanta, tukachukua hizo vitu zote tupeane. So luckily we've done 17 homes. We've furnished all the houses. Na tukijenga how we also make sure that we dignify the mzee ambaye wanaishi ndani. So we also have a washroom there, bafu hapo, and then tunaika steamer. So that's why you call your initiative Restoring Dignity, yes. Which is basically utu. Utu. It's all about utu. About utu. And this is the Utu na Uzalendo podcast. It's about people who are dignifying others. Yes. And I remember I was in Coach. I came to your office. Yes. And that's when we agreed. I'm gonna do whatever I can to tell your story and amplify your story. Yes. Hopefully, we'll have towards the end of this podcast, you'll be able to make an appeal. Okay. To people who will watch this podcast in Kenya or wherever they are, and how they can help what you're doing. Yes. And then what if you have? I'm sure you have clips. Yes. That you can share. And then. Steve, as he's editing this podcast, can incorporate that to showcase the work that you're doing. True. So tell us about Restoring Dignity. So you started as you were responding to one incident, and now it has become an initiative. Yes. So we were responding to one incident ambayo ilikuwa ni manyumba, but then we decided that why don't we now come together, we register as an organization, and then tuanze. That's where Restoring Dignity. Who are we? So we are a community-based organization formed by people who grew up in Korogocho with an aim of restoring human dignity. So few guys ambao wamezaliwa Coach, but wana feel it's time for us to come back mtaani, of which is so unlikely to watu wengine ambao wana feel kwamba nikishatoka Coach. Watu wengi wakitoka kwa poverty hawataki kurudi. But for us, tunaelewa sana issues na happen Coach because we grew up in that area. Most of us tumegrow kwa single family. Na tunajua zile marangles za parents na kila kitu, how they used to solve the issues and everything. So that's why we decided to have an organization ambayo iko na ile touch ya community, wale wase wa mtaani. Because for us, even if you ask us cancer cases, tutakupeleka kila mahali.
If you ask us wale wazai ambao wanahitaji homes, wale wazai ambao hawapati pesa za wazai, tutashughulika. So we are a community based organization, imeformiwa na maboys wa mtaani. We are guided by 4 pillars. Education. One, unapata kwamba watu wengi wamedrop shule. It's either because their parents, the mother maybe anafanya kazi ya kuosha nguo. And kuosha nguo coach, unapata kwamba it's only 60 shillings kuosha nguo. Kuosha vyombo is 20 shillings. Kuosha nyumba is 10 shillings. So you end up making 100 Kenya shillings, while a sanitary towel goes for 150 Kenya shillings. So it's hard even for this mother kuweza kushughulikia the sanitary towels. So that's why mademu wengi wameget ball, because they are being lured na wase wa pikipiki kwamba you don't have sanitary towels. Come, nikupatie lift, alafu ndakubaia pads. So we have 3,000 teenage mothers in the area ambao na inaendelea kuongezeka. So for us, we decided to work with 300 teenage mothers, na wale ambao tunawapatia mentorship kila weekend. And we also have a sanitary pad bank. Wanakam tu wanachukua pads, wanaenda home, inawasaidia. And then we've also taken like 8 girls back to school, wako seko, and we have 12 girls ambao wako TVET, just to make sure that wamerudi shule. We are also working with livelihood. Tukijenga hizi manyumba, we work with reformed criminals. Wale maboys walikuwa into crime, but then ni ile story wanajua, mazee Toothbrush alikuwa mwizi, akikuja huko atatuibia tena. So we work with them. And specifically tunawaka nao kwa kujenga manyumba. Hizi manyumba tunajenga, we include them. Tunaweka mse kama storekeeper. Tunawaambia we have like 100 mabatis. It's you to take care of the mabatis. So kuna ile wajibikaji pia for them, they are responsible. So now instead of now being thieves, now they're the ones who are they're the ones manning everything. Hizi jobs za mikono na kila kitu ndo wanafanya. And we even have fundis. Kama ni kujenga nyumba, we have fundis. Unajua wengi wakiwa ndani, wakiwa native, walikuwa wanafundishwa hii kazi. So most of them are fundis. So we use our available resources in the area. Kama tulikuwa tulipe fundi 1,500, tunamwambia nao hii projects ni yenu, so tusikizane tunalipa na chapa ngapi. So that way tumekuwa tukijenga all the 17 homes. And then we also have shelter, the one that I've mentioned. Wazai ambao hawana nyumba, but hawana pia watu wa kuwa support. Na it's so funny that government inapiga kelele daily about the affordable housing na kila kitu, while we have our MP ambaye anapata almost 140 million in terms of CDF. But then haifiki mtaani. You see, we also You're in which constituency? Yeah, I'm in Ruaraka constituency. Who's the MP? TJ Kajwang. TJ Kajwang is my MP. But pia tuna feel he's not doing much in the community. Sababu things like construct how, hizo wanafaa tunasaidiana pamoja. You see. Yeah. Na kuna MCA pia? We have an MC. MCA. Anadu? Matakwei, Matach. He's there, he's also there. Yeah. But I feel like they are not doing a lot. Wanafaa kuwa wanafanya something else kwa mambo zina. They are not helping in any way? They are not helping us. Na si usimame MCA? Nimekuwa nikiavoid hiyo story ya kusimama kwa sababu staki next time ukinipigia simu nifikiri tunanichapa wacheki. I just want to be all jamaa mtaani, jamaa ambaye you can interact with anyone else. Ukiwa na issue uta receive simu, kama hauna anything to support, just tell them point blank. And that's the question, because you're an activist. Umekuwa ukitetea nini for now almost since the age of 17. That's 23 years. Nani amekuajiri hii kazi? Nani amekutuma? This is passion, and only few people can do this, because at restoring dignity, zile cases zinakuja, if you're not passionate about enough, you can't handle them. Health as one of our pillars. Unapata kwamba mzee amekuja kwa ofisi hajakula for like 2 or 3 days, hana anyone. That's the only word unaweza mwambia ni hope. So ukimdisappoint, ukimheartbreak, that means pia ataenda kujua. We've handled cases mob za depression. Msanda kujua, msanda mbeba familia yake watu ikawa 6, anapanda kwa tuko kumaliza kila kitu. But then the moment wanaingia tuko ofisi, at least wana relax. We've constructed our office in a way that ina confuse wase. It's ni ofisi ya kibabi kiasi, kwa sababu for us we feel like it's also part ya therapy to make sure vitu zinawaka. So kuna cases like on a normal day unapata 2 cases kama 5, 6. Msee amekuja, mtu yeye amefukuzwa shule,
sina food, sina rent, sina mattress. Hizi tu vitu za kawaida. But they feel like you are the only one who can help them. Wamekuja wametafuta all the places. Even if you go to the chief's office, watakwambia enda restoring dignity, watakusaidia. If you go to the police station that is there, watakwambia kuna ofisi iko pale wanasaidianga watu. You're just almost next to the police station. Yeah, we are next to the police station. Yes. You said there are 4 pillars. So we have health, we have a livelihood, we have education and shelter. And we normally do the human rights. So there are 4 plus sasa 1 tunaongezea human rights because inatusaidia sana in terms of msee ameshikwa, makarao wanakimbiza maboys bure. So we also organize forums just to make sure that tumekaa chini na makarao just to talk. Kuongeleshana, kuambia naje mazee imetushika sana, mnatushikia nini, mnataka tufanye. See? And it's like in coach having a pikipiki ni kama cash crop. Ushakuwa targeted. Well, so maboys wengi wanashikiwa juu ya pikipiki, they have all the documents, but unapata tu kwamba polisi tu wamekaa tu place anasema acha nichukue hii. So it's like wamezoea. So that rapport between the police officers na vijana is very important because to make sure vitu kama hizo zina happen. Masafara wakimizana wenyewe kwa wenyewe because hata most of those cops are pia wana struggle, wanaumia sana, wana struggle sana. And even most of the cops wanakuja wanatumbia tu manze mimi nahitaji cancel. Kwa sababu pia hao zile shida wanaandagoni no trauma na nini. Unapata like a woman officer pengine amepata job ya usiku, yuko tu hapo kwa nini, hapo kwa OB, zile makesi anapata nazo during the night na kwa noma. Na it's harrowing, some of these things, you know. What is your reaction towards hujachaguliwa, hujaajiliwa na serikali? There are people who are supposed to, you know, Wakenya wanalipa tax, kuna chief, kuna maybe headman in those communities. Yes. Kuna ward, wanaitwa ward nini, ward admins na nini. Kuna county government. Hii kazi inafaa kuwa inafanywa na serikali. What is your view exactly on that? Hii kazi inafanya should be done by the government because we pay taxes. And it pains me, like the other day I had a meeting with the elderly families. Na wauliza, pesa wazee mnapatanga? Mayai hata tujue mambo inakuanga aje. Wanapatianaga tu kwa kujuana. You find out that chief ameambiwa andika kwamba wazee kadhaa, and then he or she ends up anaandika watu washago kwao. So our say they don't get even that fund. NHIF, most of them don't get it. Unapata kwamba right now kuna confusion. NSSF. Sai kuna NHIF, kuna SHIP, sijui vitu kama hizo. So this was they don't have this nini. So yesterday we had a session, tunataka kuwapea NHIF for a year just to make sure that ours, kwa sababu wakienda church, wakienda hosi. You remember that we have the biggest dam site in Nairobi, Dandora dam site. Na hizo magonjwa zote za nini, za lungs na kila respiration diseases come up sana huko. So wazee wengi wana suffer hizo magonjwa. Even if you go to Kenyatta National Hospital, there's a special ward, ndio? Ya wase wote ambao watu wanapitia hizo respiratory diseases na kila kitu. And one of the challenges inakuangalia kwamba they don't have the NHIF. Hawana hata kidogo. So unapata kwamba msee ni msick, you come back, mnaanza fundraise and everything, which I said they don't benefit from the government totally, kwa sababu juzi tu wameandika wazee, but sasa still wanakuambia you must be 70 and above ndio uweze kupata then hiyo pesa wazee. If you are able different, you must be severe, mtu ambaye unafeel kwamba unabebo tu unapelekwa home na vitu kama hizo. Ndio uweze kusaidiwa. So for them, I think it's a high time wakna some CBOs and organizations ambazo ziko mtaani, because for us we know all these cases. Tunajua if you want those able differently, wala mama ambao wanaficha watu wao walemavu kwa nyumba, we know them, wako hapo hivi. But then mama atakwambia what should I do? Nimeficha mtoto kwa sababu mimi I want to go ni tafute chapani kuja nimfeed mtoi. What should I do? You see? Kuza lazima survive. Mtoi pia survive. Lazima survive. Ama demo anaenda tao, unamwambia sasa mimi nipatie solution. Just give me an option and I'll stop doing all these things. Ukijana ambaye yuko into crime anakuambia ndio mimi I'm ready to live whatever I'm doing, but then
na survive aje. I have a family. I remember when you came there with the Father Booster, alituambia hapo Grogon, hiyo area ya Grogon pia, that most of the girls who do stripping in this city wanatoka Coach. Whether ni high end or low end. Yes. That's true kwa sababu even in Coach itself, kuna madem ambao wako kwa hiyo biashara bado still. But then still tunaongelesha watu wanatuambia what should I do? It's good unataka niache biashara, what should I do? Most of them wako wanaenda tao, wanaenda West, wanaenda do all these other things. But then unakuja kupata kwamba even some of them wameacha watu hii with their grandmothers and their grandfathers. Yes. So unless until we'll give them a solution. A dignified solution. Itasaidia sana. Kwa sababu they are willing to change. Na sasa unatoa do wapi nini? Kwani ulikuwa billionaire ama nini? How are you able to do all this? It's all about the community goodwill. If you have the community goodwill and you are transparent in whatever you're doing, if you give me like 10 shillings and I account for it, nakwambia the 10 shillings that you gave me tumefanya ABCD. Na ukikuja unaona whatever has happened, inasaidia sana. If you gave me 10 shillings today, you'll give me 20 shillings next day, just to make sure vitu zina run. And I've always been asking myself, na survive aje? Imagine sijai lack. Sijawahi lack. Vitu tu come tu ina happen tu, ni aje Mswaki ni aje, you're doing vitu poa, shika hii. See. And you talk about kama some of the houses that you've done cost about an average of $500,000. $500,000, yes. A normal house, that is a living room, a bedroom, washroom, tap, steamer, and then fenced. It's a $500,000. Eh? Yes, so we've been fundraising in kind. Msana kuja na mabati. Msana pay tu kwa hardware. We have a special another hardware in the mtaani. So if you want to buy the mabati, to just do the pay bill, we go and then we pick the mabatis. If it's cement, you do the same. So through that way tumetry kumanage, kumake vitu zote zina happen. And then also we've been the community goodwill. Unakuta fundi mtaani, unakuta boy ambaye kwa mtaani, unamwambia now huu ni shosho wetu ametulea. What do we do with her? It's us to offer our services kwa kusaidia. So wanapia wanachangamka. Yes, wanachangamka sana na wanafeel because there's something they can give back. Because I'm happy that even for us, before you construct a house, huwa tunawaka na CHV, community health volunteers. Wanatuambia nimeenda kwa ile nyumba, ule mzee yuko peke yake, he's been there for almost hiyo time yote na hana nyumba. So it's us, we send our team, wanaangalia what is happening, and then we come back, tunasema now, let's work on this one. Yes. And does the government participate in any way? Never ever. Government has never participated in this. Kwa sababu sisi tunafanya tu. Chief usema nini? Because ward admin wako huko. Chief we work closely with him. Na anatutegemea kwa sababu mara mingi cases zile ziko kwa ofisi yake anatusukumia. So for him, the only thing that he's supposed to do ni ku approve just the letter na kutuambia now hii plot ni ya huyu mama mnaweza jenga. Yes. But in terms of resources, hata pia wanadepend tu na mradi zenu. Because one of the things nimesikia mtaani ni watu wanagojea mradi. You see, for them wanangojeanga mtu akifanya repair wanamtoanisha, but for us at least wanatupatia go ahead kwa kufanya hizo vitu. We also have a challenge in terms of constructing the homes. We only construct homes for the people who own the places, but most of the guys most of the elderly families ambao wako Coach, they don't have these spaces. They are tenants. So we are also planning to, God willing, tutabaituka space ikuwe ni kama wazee village, a place where you can construct homes, just houses, unaweka wazee and plus a common kitchen, a common TV room, and then we get someone to be feeding them. Yes. So inakuwa sasa ni feeding program. Inakuwa ni feeding program. Itajilipia vijana mtaani. Yes, just take care of them. True. What are your other plans? Right now, because of the increasing number of wasichana, teen mothers, we've started constructing a safe space. Hii ni space ambayo unajua mademu wetu wengi wana get ball kwa sababu it's either family challenges. Two, most of the guys ambao wanapeana ball ni our relatives. Unakuta mzae, the dad yuko na mtoi, the mother has gone out pengine kutafuta chapa na kila kitu. Mzae ana take advantage. The uncles, watu wa church. You see, these are guys ambao we trust them so much, yet hao ndio sasa wanafanya all these other things. So as restoring dignity, we are planning to have a safe space. Just like
floor tu ambayo iko na counseling center, psychosocial support place, wanaweza get to all these other supports and then just like a small space ambao wanaweza kama na watoto wao as they go back to school. Kuna msana take care of their kids, wanaenda shule wanasoma, then wanarudi jioni wanachukua toi. Yes, also a TV room and a library. Most of them they don't even access these facilities. The library that we have nzile ambazo mtu analipa like 100, zingine you have to be a member, you see. So for us we just want to make sure that we have this space ambayo ita make sure ime accommodate all these other things. A resource center, a library there, counselors tunaweka hapo hivi, kama ni story na these other trainings kama ni baking, tukua show tu mambo na sustainability, candle making, soap making, vitu kama hizo, so that these teen mothers at least wapate kitu ya kwanza nao life yao. Ukakutana na Sakaja, governor of Nairobi, unaweza mwambia nini? Nikakutana na Sakaja, naweza mwambia kwamba the governor wa Nairobi, naweza mshow the girls are suffering in the area, watu wana suffer kwa community the homes, these homes, stories na nyumba hizi, stories za drainages na kila kitu, story na maji, like in Coach wanalipa taxes but they don't have the sewer lines. Maji imekuwa ni issues watu wana happen, inakuwa ni most of the people can't access water. So kama wanaweza do the just like article 43, just good ni maji hao vitu kama hizo, it's within his docket, anaweza fanya hizo vitu zote. Kuna feeding program ya watu wa shule huko because Coach haijafika. Coach we only have 2 public schools, we have Ngonyumo Primary School and we have Korogocho Primary School. Hazijafika. In fact even every evening huwa tunapeana food Coach kwa sababu ya watu hii wanakaa mtu anachukua food. Sijui itafika when, but bado haijafika Coach. It was launched in Babadogo. The Babadogo is our neighbor and it's also in Dandora. So Coach bado. Na Hasla mwenyewe, the president, what would you President tell? Sasa president unajata kumtegemea ni hard kwa sababu all the promises anatupatia hata haziwaka. All the promises anatupatia haziwaka. But 6 international stadium in 6 months. Yeah, but given a chance to meet him, namwambia walk the talk, and also people from Korogocho are voters most of them voted for you, so it's you to fulfill the promise ambao uliwapatia. He's been for the first time amekuja Coach like twice. Amekuja twice during campaigns ama after? No, after. And then the first leader amekuja pia twice but every time akikuja ni mambo na slum upgrading. So even for us we are worried because watu watakuwa displaced because one, the Kenyatta National Hospital is there, the referral ile ndogo iko hapo, so that means hii area yote ya Grogon B most likely wataface eviction. And then now that the president alikuja akasema story za slum upgrading and everything, maybe he's targeting Korogocho, you see. So even for us sensitization is very important size, kwa sababu kuna wazee wa mama ambao wako na ploti na hawana pesa. What do you expect from them? If the president, if the government comes iwaambie kwamba we are giving you like 100,000 Kenya shillings, so watatoka. Yeah. Alafu iwe sasa struggle ya kupata ni wapi wataenda na hiyo dosi certain mob vile. Exactly. What they did at Nyayo Market, Nyayo Estate, Nyayo Village is what they're planning to do also. And that's our worry, because even for us, we are trying to sensitize the community on mambo na housing na kila kitu. But then for him, akikam to maybe ataambia tu say now his place ni agava have it. Na kuna spaces ambazo bado ziko available, like watu wanaweza relocate watu. Hakuna. Coach hakuna place unaweza relocate wase unless when the dump site, na dump site pia ni village kivyake. Dump site ni village na pia watu washaanza kuchukua hizo spaces. So getting a whole village kwa relocate to somewhere else in Coach ni hard. Unless wapelekwe Kasarani Stadium, hapo nyuma kuna space of which pia gava ina avoid sana hiyo space. Yeah, okay. Yeah. So there's potential. Kuna a few years ago during COVID watu walievictiwa Bango, Kariobangi, which was very contentious. Yes. So there's a possibility that in Coach pia watu wanaweza kuwa. There's a possibility. Like Nyayo is in Kariobangi. Nyayo is in Korogocho. Hiyo Nyayo ya Kariobangi is in Korogocho, and then there is Kariobangi sewage. So Nyayo village ime spread mpaka hiyo place hapo juu. So it's Kariobangi and Nyayo. Yes. And most likely pia naona ni kama Grogon B pia
it's like kuna watu wanaweza evictiwa because the hospital is there, the mortuary is hii side ya huku, so it's like maybe they plan to have like hiyo compound hapo hivi, which is very ni kama inawezekana very soon. Na kuna ishi watu kama wangapi hivi? Watu wanaishi hapo ni more than 500 families Yes, hiyo tu Grogon View kuteremka mpaka chini. So hustler unamwambia keep your word, just keep your words. Sakaja feed programs feeding programs zikuja coach na zikuja mtaani. Hawa ni wazai wetu pia wapatie dignity nini. And to Kenyans utawaambia nini? To Kenyans one, I think to Kenyans, let's embrace nini the unity ambayo tumekuwa nayo, and then also pia let's also put our leaders into accountable, because unachagua kiongozi for 5 years is not there, she's not there, and then anakuja tena next time anaanza nini. But then you also come to realize that in our area ndio hizo vita za uwazi zinatokea, the vita, because politician A na B hawasikizani, so we end up fighting kivyetu. So to Kenyans, I think tumevumilia enough and we deserve the best. Despite hizo zote zimehappen, we deserve kuandago whatever tunaandago saizi. Fuel inapanda, all the promises zinakuwa broken, vitu zina happen. Our politicians wanabonga tu vile wanajisikia. You see, it's like tuko na madharau. Tuko na wao. Mtu anabonga tu kwa sababu is there. How do you tell someone endo kwa dig nini peke yako? You see. Kuna tu vitu ambazo ukadig your own nini kisima ya mafuta. Kisima ya mafuta. You see, I don't know how they normally pick these CSs and PSs and everything, because they are an embarrassment to this community. Embarrassment tu kabisa. Mtu anaongea tu for the sake, not knowing that mtu yana anahitaji education, mother anataka hosi, vitu kama hizo. Tufanya nini kama wa Kenya? Unajua hatuwezi give up. What do we do? Mimi ningeulizwa ni revolution, kwa sababu wenyewe for now our leaders sio ule anatusaidia hata mmoja. We have to take charge as Kenyans, kwa sababu sisi ndio tunaumia. If you go home and all the cases that tunapata kwa ofisi ni zile ambazo una feel, hey, am I in Kenya really? Mtu anakuja anakuambia I have not eaten for like 2-3 days na nyumba yangu imefungwa, I don't know what I do. And is in a country ambayo imeget independent more than 50 years. You see? Actually 60 almost, years. It's an embarrassment. Na pia it's a betrayal to the people of Kenya. Yes. It's a big betrayal. So tuchangamke. Watu wachangamke, watu wawe kimoja. Watu wawe kimoja to demand whatever is ours. Because right now una feel these guys what do you any favor hata kidogo. Sasa Wakenya wanaweza saidiaje organization yenu, CBO yenu restoring dignity? To Kenyans, in case somebody wants to support. Yeah, if you want to support, one, we have a pay bill. I'll share it. And also tembea tu mtaani. You see most of the zile request tunataka si chapa. Ni tu kuja kuongelesha wase, kuona where you can help. Like right now the safe space that is under construction ina need two materials na wase ku come on board kwa to support. Yes. And also pia kumekutushwa kwamba kama hosi we only have 2 hospitals in Korogocho. Gava inajaribu but haiwezi. But sasa kuna zile ambazo pia tunafaa tusaidiane zaidi. So if you want to help us, tembea coach. We are opposite police station, Korogocho police station. Hapo Gonganja tu hapo. The office is just across. Come. Mtu akienda kwa Google Maps ataipata. Restoring dignity. Atapata Korogocho police station. Yes. And then you can share your number. And then my number. Can I share it now? Yeah. So my number is +254 722 86 4261. Our Facebook page is Restoring Dignity Korogocho. My Facebook account is Freddy Mswaki Diox. And our Instagram is Restoring Dignity. And unaweza tupata kwa ground. We are there. We are always there, working 7 days a week, Monday through Sunday, because of the cases za counseling and everything. If someone can have a conversation with you, then utawashare now. Yes. Pay bill number in case they want to support financially. Yes. Ndio tuweze ku restore dignity Korogocho. So and above all is kuja tu mtaani. Patia wase hope. There was a time kuna wase kadhaa walikuja kutembea mtaani, they come from these other areas,
walikuja wakalia, you see. So it's like it's also about coming with your kids mtaani, kujua the other side of the life si tu kujua tu life ya ubabi na kila kitu. And most of them wakikuja mara mingi wana shed tears because wanachiki this is my age. They can't believe this is they can't believe this is Nairobi. Na tunaishi the same city. The same city. Yes, so just coming kuwapatia hope, kuwapatia motisha, kwamba this is what is there is tomorrow, itasaidia sana kwa history. And also the material things, if you have those household items, kuna watu hiyo ni prayer request kwao. Someone anaomba tu mazee, let me get a mattress. Kuna msio naomba ya mattress ana feel mazee nimefika. Like during Christmas, kuna watu wanaficha watoto wao nyumbani because they haven't bought them new clothes. Nguo, yeah. Hawajawaia manguo. So for us, what we normally do on 26th, every 26th December, tunaorganize tuka concert fulani, 1,000 reasons to smile. Tunapika, tuna bring camels, tuna bring face painting. That's on the Boxing Day now. Yeah, on the Boxing Day. Yeah. Where does this happen? Every year. Where? Korogosho. Like wapi kwa shule fulani ama? Not kwa shule, kwa street tu. Kuna street ambazo watu tunafunga and then we do this. And by the end of the day, kuna mtu hata chapati na kwanga ni story kwake. Mtu unapika chapati mazee na feel mazee. See. Yeah. Okay. So kuna watu wetu ambao wana feel tumetelekezwa. Yeah, we are not in this country. When they see watu wengine wanafanya some other things, wana feel, hey, is this our country? Yes. Anaona vitu kwa TV na ajui hapa ni Kenya, like within the same city, bado. Yes. Do you like take, I don't know, kama kuna initiative ya kuwatembeza hata other parts of the city? Yes. Last year tulipeleka watoi Sarit Center. Wacheze bowling. Watoi walibambika. Wow. Isi mtoi amepanda escalator, mtoi wa coach. Anabambika manze, yuko tu hapo anaenda anarudi. Up and down. These are things ambazo tunafaa kwa tunadu. And even that someone ule anatusikiza, if you can just come, tunakupatia watu kadhaa, take. Like when it comes to education, kuna hii adopt a student. Msana kama mtu ana adopt student, anampea the whole nini, like from 1, from 2, from 3 and from 4. Anampea tu. So for us, analipanga tu chapa shule. We are the parents together with the msana to support. And then inafika time tunampeleka out for the debrief, kuongelesha tu. So ni vitu ambazo zina happen, they're possible. So you're saying it's possible. I mean, one of the things, rather than even material support. Yeah, even material. Ni ile emotional support. Yeah. Kukuja kuishi na spending time with those kids, talking to them, mentoring them. That's sana. The emotional part is very important. Kwa sababu right now, we must feed like 30 elderly families every day. And wazaya wana families. So inakuwa kwa ofisi tunasema, how much do you have? If you have 20 shillings, nini, tuna make sure lazima wamekula. Na ni hawa wazee ambao, it's like wameneglect na family zao. They are always there for us. So kukuja tu kutembelea mzee kumwambia manze, you see, even they have rich history. So kukuja tu pengine you have two moments na yeye mnaongeleshana. Inasaidia sana. Kutakuwa na wisdom mingi sana. Yeah, kuna wisdom mingi sana. And even that someone who is listening to us, kama anaweza come, kuna wazee ambao wanataka tu kwenda ushago. But kubeba vitu zao ni shida Ule mzee ambaye pengine atatusupport na gari tupeleke mzee ushago. To make hata kama ni kanyumba ka simple tu anze life yake. Yes. Wako na land. Yeah, most of them have lands. But then sasa shida, most of them don't want to go home because watoi wao wadogo, they have small brothers. They are in shags. Wengine wamenunua pikipiki, wamejenga kanyumba kadogo, they have some farming hapo nyuma. So it's like hao wako fiti. But sasa huyu mzee ana feel, how am I going to start again life? Bila nyumba, bila anything, bila shamba. You see? Yes. Alafu sasa in this capitalist society, everybody's on their own. Yes, exactly. Place alikuwa ameallocate pengine imeenda msa amechukua. You see? So basi, thanks so much Freddy. This is a very heavy conversation to have because the work that you're doing, ideally you should not be doing it. Yeah, inafaa kuwa inafanywa na serikali. True. But thanks so much for coming to the Utu na Uzalendo podcast. And I know this conversation is just starting, especially with the restoring dignity, because these are us. It's about Utu, it's about dignity. You're doing that practically, and we need to keep telling your story, amplifying the work that you're doing, and also appealing to Kenyans waweze kutusupport na kusupport kazi yako.
True. and others who are doing what you're doing. I celebrate you. I think wewe ni mzalendo halisi. The Utu na Uzalendo podcast is a project of the Uzalendo Halisi Foundation, and it's about telling stories like yours. And thank you so much for honoring us with your presence. Wow, thank you so much for hosting me. Thank you so much. This is a privilege kabisa kwa sababu we are looking for somewhere to tell our stories, vitu ambazo zina happen mtaani. So it's also part of self care. Si ukiongea vitu kama hizo una feel kwamba uko relieved, because ukienda pale that's a different world. Sasa amekuja kwa nini, I want to see Toothbrush, kuna case ABC zina happen. So thank you very much, and nakutakia mazuri. All the best, mambo ziendelee. Continue highlighting story ambazo zinafanyika mtaani. Asante sana. Thank you so much.